Yeah. So let's start. Let's proceed. Yeah. Right. So yeah, I was telling that so 2023 grad ski there was this thing. What is this, guys? Okay. Yeah, let me share screen. Yeah. సో రీసెంట్గా మా బ్రదర్కి ఇందులో వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ 2023 గ్రాడ్స్ అండ్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేశారు. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ ట్రై ఫర్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ 23 గ్రాడ్స్ అండ్ పే వుడ్ బి అరౌండ్ 15 to 16 lakhs. యా, కోడింగ్ ఏమి ఉండదు, సింపుల్ ఇంటర్వ్యూస్. ఫస్ట్ రౌండ్ networking, computer network, second round operating systems, third round managerial round ఉంటుంది. So do apply if you want to. No coding, ఓన్లీ మేబీ ఆ ఫస్ట్ రౌండ్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు సింపుల్ గా. మా బ్రదర్ అడిగిన క్వశ్చన్ అయితే ఇట్ వాస్ దిస్ వన్, ఫైండ్ పేర్స్ హూ హ్యావ్ సమ్ ఈక్వల్ టు టార్గెట్, రైట్? అది ఫస్ట్ ఓ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ చేస్తాం, తర్వాత ఓ ఆఫ్ ఎన్ కి తీసుకొస్తాం, రైట్? సో దట్ వాస్ ద క్వశ్చన్ ఆస్క్. Yeah, it should be simple to crack. Yeah, and the package would have భారీగా ఉంది. So yeah, if anyone is interested you can try. Correct. So today let's start the class. So week 5 and class 2 graphs. So graphs అంటే ఏంటి, right? So what is a graph and a tree? మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి? arrays, linked list, heaps, trees, graphs. Trees వరకు చూసాం, right? సో నెక్స్ట్ థింగ్ గ్రాఫ్. అసలు గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి, రైట్? సో ఒక ట్రీ అంటే కండిషన్ ఏంటి? ఒక నోడ్ ఉండాలి. సో ఆ నోడ్కి ఒక చిల్డ్రన్ ఉంటారు, రైట్? బైనరీ ట్రీ అంటే దేర్ కెన్ బి ఓన్లీ మాక్సిమం ఆఫ్ 2 children. సో ఆల్ దీస్ కండిషన్స్ ఆర్ దేర్ and only parent is connected to the child and child doesn't know who its parent is, right? So these were the conditions, right? So yeah, అదే ఒక గ్రాఫ్ అవుతాయి. సో గ్రాఫ్ కి ఏ కండిషన్స్ లేవు, జస్ట్ వి వర్టిసెస్. సో వీటిని మనం వర్టిసెస్ అంటాం, వి వర్టిసెస్ అండ్ ఈ ఎడ్జెస్, వేర్ వి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే లెట్స్ సే ఇది ఒకటి ఉందనుకోండి, ఈవెన్ దిస్ ఇస్ అ గ్రాఫ్, దీని గ్రాఫ్ అనొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ 2 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి, వీటి మధ్యలో ఎడ్జ్ లేదు, ఈవెన్ దిస్ ఇస్ అ గ్రాఫ్.
ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండు కనెక్ట్ అయ్యి, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎడ్జ్ ఉంది, బట్ 3కి ఏది కనెక్ట్ అయ్యలేదు. 7 దిస్ ఇస్ అ గ్రాఫ్. ఇప్పుడు 3, 4 కనెక్ట్ అయ్యే, 1, 2 కనెక్ట్ అయ్యాయి, బట్ దిస్ కాంపోనెంట్ అండ్ దిస్ కాంపోనెంట్ ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్. సో దీని ఈ ఎంటైర్ 4 వర్టిసెస్ ని కూడా మనం ఒక గ్రాఫ్ అనొచ్చు, రైట్? సో ది ఓన్లీ కండిషన్ విచ్ హ్యాస్ టు మీట్ ఇస్ దిస్ వన్, అంటే అట్లీస్ట్ 1 వర్టెక్స్ ఉండాలి అండ్ ఎడ్జ్ మినిమం 0, రైట్? అంటే ఎడ్జెస్ లేకపోయినా పర్లేదు, సింపుల్ వర్టిసెస్ ఉన్నా సరే we can call it as a graph, right? Right. So this is the thing, even this is a graph, right? Now whenever I say like this 1, 2 ni ila rasta ide, so there are two types of edges, directed edge and a undirected edge. సో డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ అంటే ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటి, 1 నుంచి 2కి వెళ్ళొచ్చు. అదే ఇలా రాస్తే 4 నుంచి 3కి వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ 2 నుంచి 1కి వెళ్ళలేము, ఇక్కడ 3 నుంచి 4కి వెళ్ళలేము. ఓన్లీ 1 నుంచి 2కి వెళ్ళొచ్చు, 2 నుంచి 1కి వెళ్ళలేము. ఇక్కడ 4 నుంచి 3కి వెళ్ళొచ్చు, బట్ 3 నుంచి 4కి వెళ్ళలేము, రైట్? ఇది డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ అంటే. అన్డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ అంటే ఇలా రాస్తాం, దీనికి డైరెక్షన్ ఉండదు. దీని మీనింగ్ ఏంటి, 1 నుంచి 2కైనా వెళ్ళొచ్చు, 2 నుంచి 1కైనా వెళ్ళొచ్చు. ఇది ఒక అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వాలెంట్ టు వాట్, 1 to 2 ఒక ఎడ్జ్ ఉన్నట్టు, 2 to 1 ఒక ఎడ్జ్ ఉన్నట్టు. సో దిస్ సింగిల్ undirected edge is equivalent to 2 directed edges from 1 to 2 and 2 to 1, right? So ఇప్పుడు ఏ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ లో అయితే if a graph has directed edges, so we call it as a directed graph. అంటే ఇప్పుడు let's say 1, 2, 3, 4, okay? సో ఇప్పుడు ఇందులో ప్రతి ఎడ్జ్ కి డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. సో ఒక గ్రాఫ్ తీసుకుంటే అందులో అన్ని డైరెక్టెడ్ అని ఉండాలి, అన్ని అన్డైరెక్టెడ్ అని ఉండాలి. ఒకటి అన్డైరెక్టెడ్, ఒకటి డైరెక్టెడ్ ఉండకూడదు, ఓకే? సో ఇది డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటే దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ డైరెక్షన్స్. అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటే సేమ్ ఇదే అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటే అలాగిస్తాము, 1, 4, 2, 3 ఇలా ఉంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి, దీనికి ఇక్కడ 1 నుంచి 4కి వెళ్ళొచ్చు, 1 నుంచి 3కి, 1 నుంచి 2కి, 2 నుంచి 3కి. బట్ ఇక్కడ 1 నుంచి 4కి వెళ్ళొచ్చు, 4 నుంచి 1కి కూడా రావచ్చు, 1 నుంచి 3కి వెళ్ళొచ్చు, 3 నుంచి 1కి కూడా రావచ్చు, 1 నుంచి 2కి వెళ్ళొచ్చు, 2 నుంచి 1కి కూడా రావచ్చు, 2 నుంచి 3కి వెళ్ళొచ్చు, 3 నుంచి 2కి కూడా రావచ్చు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్, రైట్? సో యా, సో ఇది ఒక డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్, ఇది ఒక అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్, రైట్? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ సైక్లిక్ గ్రాఫ్? అంటే ఒక గ్రాఫ్ లో సైకిల్ ఉందా లేదా అని ఎలా చెప్తాము? ఒక వర్టెక్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ అదే వర్టెక్స్ దగ్గరికి వస్తే దెన్ యూ కాల్ దట్ దర్ ఇస్ అ సైకిల్ ఇన్ అ గ్రాఫ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ లో సైకిల్ ఉందా, ఈ గ్రాఫ్ లో సైకిల్ ఉందా? 1 దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే విల్ ఐ రీచ్ 1 అగైన్? 1 నుంచి 2కి వెళ్తాను, 2 నుంచి 3కి వెళ్తాను, 3 నుంచి 1కి వెళ్ళొచ్చు. కెన్ ఐ గో ఫ్రమ్ 3 to 1? No, sir. నో. సో 2 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతే 2 నుంచి 3 వరకే వెళ్తాం. సో 3 దగ్గర నుంచి ఎటు వెళ్ళలేదు. 3 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతే ఐ కెనాట్ గో ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ 3. 4 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయితే 4 దగ్గర నుంచి కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. సో దేర్ ఇస్ నో సైక్లిక్, దేర్ ఇస్ నో సైకిల్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ అసైక్లిక్ గ్రాఫ్. దిస్ ఇస్ వాట్, అసైక్లిక్ గ్రాఫ్. అండ్ ఇది ఏ గ్రాఫ్? ఇది డైరెక్టెడ్. సో దీన్ని ఏమంటాం మనం? డైరెక్టెడ్ అసైక్లిక్ గ్రాఫ్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ అ directed acyclic graph. Fine. So next ఒక ట్రీ ఉందనుకోండి, అండ్ ఇది డైరెక్టెడ్ అసైక్లిక్ గ్రాఫ్. అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో సైకిల్ ఉండాలంటే నౌ లెట్స్ సీ, ఈ గ్రాఫ్ లో సైకిల్ ఉందా ఇప్పుడు? ఇస్ దేర్ అ సైకిల్ ఇన్ దిస్ గ్రాఫ్? Yes. 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతే 1 నుంచి 2కి వెళ్ళొచ్చు, 2 to 3, 3 to 1 రావచ్చు, right? Yes, there is a cycle in this graph.
right? So Yes, sir. yeah, so there is a cycle in this graph. Okay. Next. So దీన్ని ఏమనొచ్చు, డైరెక్టెడ్ సైక్లిక్ గ్రాఫ్ అనొచ్చు. సో డైరెక్టెడ్ అసైక్లిక్ గ్రాఫ్ ని షార్ట్ కట్ లో డిఏజీ అంటారు, డైరెక్టెడ్ అసైక్లిక్ గ్రాఫ్, డిఏజీ డాగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. ఇందులో సైకిల్ ఉంది, 1 నుంచి మొదలెడితే 2 కి రావచ్చు, 2 to 3, 3 to 1 వెళ్ళొచ్చు. సో దేర్ ఇస్ అ సైకిల్. సో దిస్ ఇస్ అన్డైరెక్టెడ్ సైక్లిక్ గ్రాఫ్. బట్ దేర్ ఇస్ అ కండిషన్ హియర్. ఇప్పుడు 1 నుంచి 2 అంటే ఒక ఎడ్జ్ ఉంటే మనం ఏమని చెప్పొచ్చు, 1 నుంచి 2కి వెళ్ళొచ్చు, 2 నుంచి 1కి రావచ్చు. సో ఇది ఒక గ్రాఫ్ అనుకోండి. ఇస్ దర్ అ సైకిల్ ఇన్ దిస్ గ్రాఫ్? నేను 1 నుంచి 2కి వెళ్ళొచ్చు అండ్ 2 నుంచి 1కి రావచ్చు. కెన్ ఐ సే దిస్? Yes, sir. No, we should not, because ఇది అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ లో this is not a cycle. There is no cycle here. This is acyclic graph. ఇదే దీంట్లో ఉండే ఒక కండిషన్. Okay, we need to remember this, that in case of a undirected graph, ఒక ఎడ్జ్ ఉంటే you cannot call that graph as a cycle. దాంట్లో సైకిల్ లేనట్టే, రైట్? అదే ఒకవేళ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ లో 1 to 2 ఉందనుకోండి అండ్ 2 to 1 కూడా ఉందనుకోండి, then you can say there is a cycle here. Okay, but ఈ కేస్ లో you cannot say that there is a cycle here. You cannot say there is a cycle here. ఇది అసైక్లిక్ గ్రాఫ్, ఇది సైక్లిక్ గ్రాఫ్, ఇది డైరెక్టెడ్ cyclic graph. Okay, so we need to remember this thing. Next, ఇప్పుడు ఒక ట్రీ కన్సిడర్ చేద్దాం. 1 2 3 4 5 6 7, right? So can I call this tree as a graph? Can I call this tree as a graph? Yeah, we can call. సో మనకి గ్రాఫ్ కి కావాల్సిన కండిషన్స్ ఏంటి? జస్ట్ కొన్ని వర్టిసెస్ కావాలి, కొన్ని ఎడ్జెస్ కావాలి. సో వీ హ్యావ్ దట్. ఇక్కడ వర్టిసెస్ ఉన్నాయి, ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ ఇస్ దిస్? ఇది డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్, అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్? Directed. డైరెక్టెడ్. సైక్లిక్ గ్రాఫ్, అసైక్లిక్ గ్రాఫ్? Acyclic. So this is a directed acyclic graph. So shortcut lo DAG, right? So a tree is a directed acyclic graph. Okay. So next, ఇప్పుడు మనం డేటా స్ట్రక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, వాట్ షుడ్ వి డిస్కస్? ఆ డేటా స్ట్రక్చర్ ని ఎలా స్టోర్ చేయాలి? హౌ డు వి స్టోర్ దిస్, రైట్? ఒక ట్రీ అంటే దానికి లెఫ్ట్ చైల్డ్, రైట్ చైల్డ్ అండ్ డేటా. అదే ఒక గ్రాఫ్ అంటే, assume this is the graph. So how can we represent this graph? Right? So there are two ways to represent this. First, adjacency, list, adjacency, matrix. Okay, so adjacency list అంటే ఏంటంటే, ఒక పర్టికులర్ వర్టెక్స్ కి దానికి అడ్జసెంట్ గా ఏ నోడ్స్ ఉన్నాయి, సో వాటన్నిటి ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ స్టోర్. సో అండ్ గ్రాఫ్స్ కూడా, కొన్ని గ్రాఫ్స్ 0 ఇండెక్సింగ్ అంటారు, కొన్ని గ్రాఫ్స్ 1 ఇండెక్సింగ్ అంటారు. 0 ఇండెక్సింగ్ అంటే వర్టిసెస్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 1 ఇండెక్సింగ్ అంటే వర్టిసెస్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మేబీ ఐల్ రైట్ అ గ్రాఫ్ విత్ 0 ఇండెక్సింగ్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అడ్జసెన్సీ లిస్ట్ అంటే
for every vertex we write what are the adjacent vertices to that. అంటే ఇప్పుడు 0 కి adjacents ఏమి ఉన్నాయి, 1 కి adjacent ఏంటి, 2 కి adjacents ఎవరు, 3 కి adjacent ఎవరు, right, and 4 కి adjacent ఎవరు. So we write like that. So ఎలా వస్తుంది మనకు అప్పుడు, so for each vertex you need array of values. అంటే 1 కి adjacent first 0 చూద్దాం, 0 కి adjacent ఎవరు 1, నెక్స్ట్ 1 కి adjacent ఎవరు, 1 కి adjacent is 0 adjacent to 1, 1 నుంచి 0 కి వెళ్ళొచ్చు, వెళ్ళలేదు, రైట్. 1 కి adjacent ఓన్లీ 2, 4 కూడా వెళ్ళొచ్చు, అండ్ 2 కి adjacent అంటే 3, 3 కి adjacent అంటే 3 కి adjacent ఏముంది 1. So 3 కి adjacent we have 1, right? Okay. Next 4 కి adjacent nothing, empty list, right? So మనం అంటే for each value you need a vector of values, right? అంటే ఇది ఎలా ఉండాలి, so this should be a vector of vector, right? So vector of vector int adjacency list. సో ఈ వెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది మనకి, సో ఇది ఇన్పుట్ అవుతాయి, how will that be, it's a vector and వెక్టర్ లో ఫస్ట్ వాల్యూ 0, 0 కి వాల్యూ ఏముంది 1, కామా సెకండ్ కి ఐ మీన్ లైక్ ఇండెక్స్ 1 లో 2, 4, ఇండెక్స్ 2 లో 3, ఇండెక్స్ 3 లో 1, ఇండెక్స్ 4 లో ఎంటీ. So this is how adjacent list looks for this particular graph, right? So what is the space complexity here? What is the space complexity to store all these values? So first, ఈ values అన్ని store చేయాలి. For this we need O of any vertices and any vertices plus ఇక్కడ ఎన్ని values వస్తాయి రైట్ సైడ్ లో, ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉంటే అన్ని వస్తాయి, రైట్. సో యూ కెన్ సే ఆఫ్ v plus e, right? So you just need this much space, correct? So next, adjacency matrix ante adjacency matrix ante emotadi. So this is a 2D array or matrix అర్థం, రైట్. ఏమవుతుందంటే మనం అన్ని వర్టిసెస్ రాసుకొని, లెట్స్ ఇక్కడ మన వర్టిసెస్ ఏమున్నాయి 0 to 5 ఉన్నాయి, రైట్. సో రైట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓ నైస్, ఓకే. సో దీనికి మ్యాట్రిక్స్ లో మనం రాయాలంటే ఎలా రాస్తాము, సో వీ జస్ట్ నీడ్ 2D 2 3 4 5 0 1 2 3 4, okay. Okay, so ikkada let's write vertex 1, vertex 2, vertex 0 1 2 3 4, vertex 0 1 2 3 4, okay. సో ఇప్పుడు 0 నుంచి ఎక్కడికి ఎడ్జ్ ఉంది, 0 నుంచి 1 కి ఎడ్జ్ ఉంది. నెక్స్ట్ 0 నుంచి ఎక్కడికైనా ఉందా, లేదు. నెక్స్ట్ 1 నుంచి ఎక్కడికి ఎడ్జ్ ఉంది 2 4, 2 4. నెక్స్ట్ 2 నుంచి ఎక్కడికి ఎడ్జ్ ఉంది 3 కి ఉంది, 2 నుంచి 3 కి ఉంది. నెక్స్ట్ 3 నుంచి 1 కి ఉంది, అంతే. 4 నుంచి ఎటు లేదు. సో రిమైనింగ్ ఆల్ వాల్యూస్ విల్ బి 0. సో ఇది ఒక మ్యాట్రిక్స్ అవుతాయి, రైట్. if this is a matrix G, so if G of ij equal to 1, meaning that what, there is a edge from vertex I to j, there is an edge from vertex I to j, right. So అదే ఒకవేళ 0 ఉంటే, so there is no edge between vertices I and j, right. So ఇది notation,
So how much, what is the space complexity needed here? How much amount of space do we need here? O of V into V. Yeah, O of V into V. So ఇక్కడ ఎన్ని vertices, ఇక్కడ V, ఇక్కడ V, right? O of V into V, right? సో ఇక్కడ గమనిస్తే మనకున్న ఎడ్జెస్, సో ఇక్కడ ఎంత ఎంత ఇక్కడ ఎంత పట్టింది? O of 5 ప్లస్ ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5. సో వి జస్ట్ నీడ్ 10 ఇంటీజర్స్ టు స్టోర్ దిస్. బట్ ఇక్కడ you need 25, right? So for some graphs, denoting using matrix is simple. For some graphs, denoting using adjacent list is simple. Okay. So this is how we represent a graph. So graph lo what align represent cheyochu. They can represent using a matrix, or they can represent using a adjacency list. So most of the times it is adjacency list. Okay. So next thing, we have seen how do we store a graph? How do we store a data structure? Next thing, how do we iterate a data structure? So how can we iterate a graph, right? So assume this is the graph given. We need to iterate this graph, right? So like we did in trees, ఇక్కడ కూడా మనకి DFS అని ఉంటాయి. Okay. Please. Okay. Yeah, by the way, what if this graph was undirected? అప్పుడు ఇక్కడ adjacency list లో ఏమొస్తాయి చెప్పండి? ఈ గ్రాఫ్ అన్డైరెక్టెడ్ అయితే ఇక్కడ ఏమేమి వస్తాయి? 0 నుంచి 1 ఉంది, నెక్స్ట్ 1 నుంచి 2 ఉంది, 1 నుంచి 4 ఉంది, 1 నుంచి 3 ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం యాడ్ అవుతుంది? 1 నుంచి 2 కి ఉంది, 3 కి ఉంది, 4 కి ఉంది, 0 కి ఉంది. 0 3 యాడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 2 నుంచి ఎటు ఉంది? 1 కి ఉంది, 3 కి ఉంది. నెక్స్ట్ 3 నుంచి 1 కి ఉంది, 2 కి ఉంది. నెక్స్ట్ 4 నుంచి 1 కి ఉంది. సో ఒకవేళ ఇది అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అయి ఉంటే, సో దిస్ ఇస్ హౌ విల్ స్టోర్ ఇట్, రైట్? అండ్ ఇక్కడ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఏమైతే చెప్పండి? ఇన్ దట్ కేస్ హౌ మచ్? డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ V vertices of V ప్లస్ ఈ వాల్యూస్ ఎన్ని వస్తాయి? ఆ వాల్యూస్ ఎన్ని వస్తాయి? 10. 10. అంటే I mean like, can you say like in terms of edges? So one edge is actually contributing to 2 vertices kada, right? E edge is contributing to 1 here and 2 here, right? So you can say O of V plus 2E, right? Yeah. So this will be the case. So next thing, yeah. So next, how do we traverse? How do we iterate over this particular graph? So like tree lo discuss చేసినప్పుడు, we have BFS and we have DFS, right? So what we can do? So ఇప్పుడు BFS అంటే ఏంటి? BFS అంటే breadth first search traversal, DFS అంటే depth first search traversal, right? సో ఒక ట్రీలో అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ రూట్ అని చెప్తాం. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్రాఫ్, what is the starting point? What is the starting vertex? There is no starting vertex or anything as such. So మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. You can start BFS from node vertex 0 or vertex 1 or vertex 2 or vertex 3, right? So
సో ఇక్కడ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ స్టార్ట్ ది BFS ఫ్రమ్ నోడ్ 0 ఆర్ నోడ్ 1, వర్టెక్స్ 1, వర్టెక్స్ 2, 3, 4, రైట్? సో ఇప్పుడు బ్రెడ్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్ ట్రావెల్స్ అంటే ఏమవుతుంది? యూ ప్రింట్ అ వర్టెక్స్, దెన్ ప్రింట్ all its adjacents. So ఇది BFS అంటే, రైట్? సో ఇక్కడ నోడ్ 0 ప్రింట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ నోడ్ 0 ప్రింట్ చేసి తర్వాత ప్రింట్ 0 అడ్జసెంట్స్. 0 అడ్జసెంట్స్ ఎవరు ఉన్నారు? 1 ప్రింట్ చేస్తాం. 1 ప్రింట్ చేసిన తర్వాత 1 అడ్జసెంట్స్ ఎవరు? 2 and 4. తర్వాత 2 పిక్ చేసుకుని 2 అడ్జసెంట్స్ ఎవరు? 3, రైట్? అండ్ తర్వాత 4 పిక్ చేసుకుంటూ 4 అడ్జసెంట్స్ ఎవరు లేదు. సో దిస్ విల్ బి ది BFS. How can we implement this? So we can implement this using a queue, right? So queue లో ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి push 0, take out 0, and then push 0 adjacents. 0 adjacents ఎవరు ఉన్నారు? 1. So push 1, next take out 1, print 1, next push 1 adjacents. 1 adjacent ఎవరు ఉన్నారు? 2 and 4, right? Next take out 2, print 2, then push 2 adjacents. 2 adjacent ఎవరు ఉన్నారు? 3, right? And sorry, 2 adjacents, 3. So push 3 here. Next take out 4, push 4 adjacents. 4 adjacent ఎవరు లేరు, so nothing. So take out 3, print 3, and then push 3 adjacent. So 3 adjacent అంటే ఇప్పుడు 1 ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను 1 ని పుష్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ 1 బయటికి వస్తుంది, మళ్ళీ 2 ని పుష్ చేస్తుంది, మళ్ళీ 3 ని పుష్ చేస్తుంది. సో దిస్ విల్ గో ఇన్ అ సైకిల్. సో సిన్స్ 1 is already visited, I should not visit it again, right? So that's the only caveat here. Ade tree lo, it is made sure that if a node is already visited, we don't visit that node again, because there is no chance of a cycle in case of a tree. But oka graph lo oka cycle undochu kabatti, if you have visited a node already, don't visit it again, right? We maintain a visited I mean like prati vortex ki visited a kada ani maintain cheskoni, then we try to do it. Understood? So push a vertex into the queue only if it is not visited, right? So let's try to write BFS for a directed graph. Just a second, I'll pull up the question. So this one, batch. Right. So let's say this question. BFS traversal of a graph. Right. So ఇది ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చారు, దీంట్లో బ్రెడ్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్ ట్రావెర్సెస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎలా వస్తుంది మనకి? ఫస్ట్ 0 విజిట్ చేస్తాం, దెన్ విజిట్ ఆల్ 0 అడ్జసెంట్స్. అంటే 0 తర్వాత 1, 2, 3, తర్వాత 2 ని బయటకు చేసినప్పుడు 4 ని విజిట్ చేస్తాం. సో ఆర్డర్ లో వస్తుంది, 0 తర్వాత 1, 2, 3, తర్వాత 4 వస్తుంది, రైట్? అండ్ దీని ఇన్పుట్ ఎలా ఉంది? 0 అడ్జసెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? 1, 2, 3, కాబట్టి ఇలా ఉంది. నెక్స్ట్ 1 కి అడ్జసెంట్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఎంటీ. నెక్స్ట్ 2 కి అడ్జసెంట్స్ 4, 3 కి అడ్జసెంట్ ఎంటీ, 4 కి అడ్జసెంట్ ఎంటీ, రైట్? So this is a
vector of vector, right? Yeah. So array of vectors and చెప్పొచ్చు, right? So this is nothing but an array of vectors. So adjacent of 0 అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? Adjacent of 0 అంటే ADJ of 0 అంటే 1 2 3 వస్తుంది. ADJ of 1 అంటే empty vector. ADJ of 2 అంటే 4 వస్తుంది. ADJ of 3 అంటే empty vector. ADJ of 4 అన్నా కూడా empty vector, right? సో ఇప్పుడు మనం BFS చేయాలంటే we need a Q, right? So QE, QU, right? So Q లో ఏం స్టోర్ చేయాలి ఇప్పుడు? What should I store here? Which data type should I store there? Integer. Yeah, it's an integer, simple vertex, right? So right, so a simple integer, and let's say this is a Q, right? Next, first మనం ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 అని వాడే చెప్పాడు కాబట్టి యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0 డైరెక్ట్లీ. సో క్యూ డాట్ పుష్ 0. సో 0తో పుష్ చేద్దాం. అదే వాడు మెన్షన్ చేయకపోతే దాని మీనింగ్ ఏంటి? లెట్స్ సే ఒక గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది. సో దీంట్లోనే రిమైనింగ్ వర్టిసెస్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి, 5 6 7 ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి. సో అప్పుడు మనం 0 నుంచి స్టార్ట్ అయితే యూ విజిట్ ఓన్లీ 1 2 3 4 ఎట్ మ్యాక్స్, రైట్? యూ నెవర్ విజిట్ 5 6 7. కాబట్టి ఒక నోడ్ అన్విజిట్ అవుతే యూ షుడ్ అగైన్ స్టార్ట్ బిఎఫ్ఎస్ ఫ్రమ్ దాట్ పర్టికులర్ వర్టెక్స్. అప్పుడే మనకి ఈ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ విల్ ఆల్సో బి ట్రావెల్డ్, రైట్? ఇక్కడ రెండు కాంపోనెంట్స్, ఇదొక కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్, ఇదొక కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏజ్ లేదు. సో అప్పుడు మనం సింపుల్ గా 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. మనం ఓన్లీ 1 2 3 4 మాత్రమే విజిట్ చేస్తాం, 5 6 7 విజిట్ చేయం. కాబట్టి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ అ బిఎఫ్ఎస్ ఫర్ ఎంటైర్ గ్రాఫ్, we need to do it from every vertex. Okay la, adi unvisited outai, right? So keep that in mind. And okay, so what do we need here? So we need to run this while Q is not empty, while Q dot empty, right? So while Q is not empty, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? నేను వర్టెక్స్ ని బయటికి తీయాలి, క్యూ నుంచి బయటికి తీసి దాని అడ్జసెన్స్ కి ఇటరేట్ అవ్వాలి, right? So yeah, maybe I'll say int temp equal to q dot front, q dot pop. Next, సో ఇప్పుడు కరెంట్, యా, సో ఇప్పుడు మనకి అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఎలా వస్తాయి? ఇప్పుడు టెంప్ అనేది ఇప్పుడు కరెంట్ వర్టెక్స్. సో ఆ వర్టెక్స్ కి అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఎలా వస్తాయి? సో వి గెట్ దట్ బై సేయింగ్ అడ్జసెంట్ ఆఫ్ కరెంట్. సో మనకి ఇప్పుడు అడ్జసెంట్ వర్టెక్స్ వచ్చింది అంటే లెట్స్ సే ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది? 0నే బయటికి వస్తుంది, అడ్జసెంట్ ఆఫ్ 0. సో అడ్జసెంట్ ఆఫ్ 0 అంటే ఏడీజే ఆఫ్ 0 అంటే నథింగ్ బట్ 1 2 3 వెక్టర్. సో ఈ వెక్టర్ ఇది, right? So we need to iterate over these values. So for int I0, I less than adjacent dot size I plus plus, and then say what? Simply push it into the queue, q dot push adjacent of I, right? And then that's it. But is this sufficient? సో ఇక్కడ పాప్ చేసిన తర్వాత యా వి నీడ్ టు స్టోర్ దిస్ వాల్యూస్, రైట్? లెట్స్ సే వీటిని మనం ఒక ఆన్సర్ అనే దాంట్లో స్టోర్ చేద్దాం, రైట్? సో దీన్ని బయటకు చేసిన తర్వాత సింప్లీ పుష్ ఇట్ ఇంటూ ది ఆన్సర్. సో కరెక్ట్, రైట్? సో ఇస్ దిస్ సఫిషియంట్ ఫర్ ద లాస్ట్ రిటర్న్ ఆన్సర్? యా, లెట్స్ సీ ఫర్ this case. Push back.
Right. So, but will this work for every other use case? Yeah. So time limit exceed వస్తుంది ఎందుకంటారు? Anyone? ఓకే. విజిటెడ్ నోట్స్‌ని మళ్ళీ విజిట్ అవుతున్నాం. Yeah. So that means that's why it went into a loop. అందుకే అక్కడ మనకి టైం లిమిట్ ఎక్సీడ్ వచ్చింది. So that means we need to maintain some visited అంటే ఆ vortex visit అవుతే we should not visit it again, right? So how can we maintain that? Using a vector again. Yeah. So vector of Vertices size, max size. So for every vortex we can అంటే అక్కడ ఇనిషియల్ జీరోతో ఇనిషియలైజ్ చేసి ఒకవేళ వాల్యూ 1 అవుతే యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ విజిటెడ్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమని రాయొచ్చు? వెక్టర్ ఇంటర్ visited of any v vertices, initialize everything with 0. So first zero ni visit చేద్దాం, visit చేసి so push it only if it is not visited. So if visited of adjacent of I equal to 0, only then push it and then mark it as visited, right? That's it. Then let's see. Yeah, passed. Any questions here? Any questions? మేబీ విజిటెడ్‌ది ఒకసారి ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తారా? Okay. So yeah, ఈ కేసులో ఇనిషియల్గా visited array ఎలా ఉంటుందో మనకి visited array will be all 0 0 0 0 0. ఇనిషియల్గా అన్ని జీరోస్తో ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ vertex 0, vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4. ఫస్ట్ జీరోని పుష్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో యా, ఫస్ట్ జీరోని పుష్ చేస్తున్నాం. పుష్ చేసినప్పుడు maybe I'll erase this and write again. So first జీరోని పుష్ చేస్తాం. పుష్ చేసిన తర్వాత you mark it as visited. Take out 0, print 0, then push 0 adjacent. 0 adjacent అంటే push 1. Then 1 push చేసిన తర్వాత you mark 1 also as visited. So that you don't push 1 again. అంటే 1 ని మళ్ళీ you don't visit 1 again, right? So next 1 ని బయటికి తీసి push 1 adjacents, 2 and 4. Next, so before pushing 2 మనం ఏం వెరిఫై చేస్తున్నాము? 2 is unvisited. So that's why push 2 and mark it as visited. Next 4 is also unvisited. So push 4 and mark it as visited. Then take out 2, print 2, push 2 adjacent. 3 is unvisited. So mark it as visited and then push it. So take out 4, print 4 adjacent same level. Take out 3, print 3 and 3 adjacents at 1 of it. But 1 is already visited. So you don't push again. That's it, right? And then queue will be empty and the iteration stop. So this will be the BFS, correct? Yeah.
right? So then let's see next question. So try to do the BFS for an undirected graph as well. Okay. So try to do that. So undirected graph flow. Do you face any challenges there? Undirected graph. Simple ఒక vortex తీసుకొని దాని adjacency push చేయడం అంతే. Right, it would be the same thing again. So only if it is visited already, don't push it. Otherwise, simply push it into the queue. Right. So try to do BFS for a undirected graph. Okay. So next, DFS. Depth first search traversal. So ఇదే గ్రాఫ్ తీసుకుందాం. So దీనికి maybe this time let's say let's do it for undirected graph. Okay. DFS for a undirected graph. Yeah. Let me open the question first. Yeah. So undirected graph ఇచ్చారు. We need to perform the depth first search traversal DFS. Right. So assume this is the thing. So depth first search traversal అంటే ఏంటి? సో మనం 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతే ఫస్ట్ 0కి అడ్జసెంట్ ఏమున్నాయి? సో వి పిక్ 1 వర్టెక్స్, 2కి వెళ్తాం. తర్వాత 2కి అడ్జసెంట్ ఏముంది? 4కి వెళ్తాం. తర్వాత 4 నుంచి ఎటు వెళ్ళలేం. దెన్ యూ బ్యాక్ ట్రాక్ 2 దగ్గరికి వస్తాం. దెన్ 2 దగ్గర నుంచి ఇంకెక్కడికి వెళ్ళలేం. సో 2 దగ్గర నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి దెన్ యూ గో టు 3. సో 3 నుంచి ఎటు వెళ్ళలేం. సో బ్యాక్ ట్రాక్ దెన్ 0కి వచ్చి మళ్ళీ 0 నుంచి 1కి వెళ్తాం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ డిఎఫ్ఎస్ ఇస్, రైట్? డిఎఫ్ఎస్ అంటే యూ డిగ్ ద డెప్త్. సో ఎప్పుడైతే డెప్త్ ఆగిపోతుందో దెన్ యూ స్టార్ట్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద సేమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ ట్రీ యాజ్ వెల్, రైట్? సో డిఎఫ్ఎస్ కి మనకి కావాల్సింది ఏంటి? మన ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బి అ రికర్సివ్ ఫంక్షన్. అండ్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ లో వాట్ విల్ బి ది ఆర్గ్యుమెంట్స్? మనకి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం కావాలి? మనం ప్రెసెంట్ ఏ వాటెక్స్ దగ్గర ఉన్నాం అనేది కావాలి. నేను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వాటెక్స్ 2 దగ్గర ఉన్నాను. సో వాటెక్స్ 2 నాకు కావాలి అండ్ 2 అడ్జసెంట్స్ ఏమున్నాయో నాకు కావాలి. సింపుల్గా ఏం చేస్తాను? ఐ ట్రై టు విజిట్ ఆల్ 2 వాటిసెస్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను 0 దగ్గర ఉంటే నేను 0 దగ్గర ఫస్ట్ 2 దగ్గరికి వెళ్తాను. 2 దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసి నెక్స్ట్ 2 దగ్గరికి కాల్ వెళ్తుంది. ఆ 2 will again try to call its adjacents, right? So this will be a simple recursive calls. Okay. So ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 0 నుంచి 2కి వెళ్తాం, 2 నుంచి 4కి వెళ్తాం. సో అగైన్ బ్యాక్ ట్రాక్, 2 నుంచి ఎటు వెళ్ళలేం, బ్యాక్ ట్రాక్ 0 to 3. సో ఎటు వెళ్ళలేం, మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రాక్ 0 to 1. సో దిస్ విల్ బి ద కేస్, రైట్? సో నెక్స్ట్ అదే ఈ కేసులో చూస్తే ఎలా వస్తుంది? 0 నుంచి 1కి వస్తాము. ఫస్ట్ 0 నుంచి 1కి వస్తాము. 1కి వచ్చిన తర్వాత 1 నుంచి 2కి వెళ్తాము. నెక్స్ట్ 2 నుంచి 3కి వస్తాము. 3 నుంచి మళ్ళీ 1కి వద్దామంటే 1 ఈజ్ ఆల్రెడీ విజిటెడ్. సో వీ డోంట్ కమ్ హియర్. సో ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రాక్ 3 నుంచి 2కి వస్తాము. మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రాక్ 2 నుంచి 1కి వస్తాము. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1 నుంచి 4కి వెళ్తాము, రైట్? సో మనం అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 0 1 2 3. సో బ్యాక్ ట్రాక్ మళ్ళీ 1 నుంచి 4కి వెళ్తాం. సో దిస్ విల్ బి ది అవుట్పుట్, అంటే దిస్ విల్ బి ది డిఎఫ్ఎస్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రాఫ్. సో ఈ కేసులో కూడా ఇఫ్ అ నోడ్ ఈస్ ఆల్రెడీ విజిటెడ్ we should not visit it again. So that's the only thing we need to take care of, right? So understood? Yeah. So let's write this. Let's write a utility function. So it's a recursive function kabatti recursive code kabatti let's write a utility function. Maybe I'll say void dfs. So నాకు ఏం కావాలి? నేను కరెంట్ ఏ వాటెక్స్ దగ్గర ఉందనో కావాలి. సో మేబీ ఐ విల్ సే ఇంట్ కరెంట్ CURR, రైట్? ప్రెసెంట్ ఎక్కడ ఉన్నాను అనేది. అండ్ ఈ అడ్జసెన్సీ లిస్ట్ కూడా కావాలి. దట్స్ ఇట్. ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. సింపుల్గా ఏం చేస్తాను? సో ఇప్పుడు ఈ వాటెక్స్ దగ్గరకు వచ్చాను. సో వాటెక్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ ప్రింట్ దట్ వాటెక్స్ Cout కరెంట్ ప్రింట్ చేసి ఏం చేస్తాను? ఆ వాటెక్స్ కి అడ్జసెన్స్ ఏమున్నాయో చూస్తాను. సో ఐ విల్ సే వాట్ అడ్జసెన్స్ ఎలా వస్తాయి?
vector int adj adjacent equal to adj of curr current. సో డైరెక్ట్ గా కరెంట్ వర్టెక్స్ అడ్జసెన్స్ ఏమైనా వస్తాయి, 0 అడ్జసెన్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి, 2 3 1 వస్తాయి. సో దెన్ ఐ నీడ్ టు iterate over each of the vertex and I should again call the recursive function. అంతే కదా. సో 2 కి మళ్ళీ సేమ్ డిఎఫ్ఎస్ ని నేను మళ్ళీ కాల్ చేయాలి, 3 కి మళ్ళీ కాల్ చేయాలి, 1 కి మళ్ళీ కాల్ చేయాలి, రైట్. సో ఫర్ int i0 i less than visited adjacent size, yeah. size I plus plus. So what should I do? I should again call DFS of adjacent of I. So ఇప్పుడు adjacent of I and then simply pass ADJ as it is, right? So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ 0 నుంచి నేను iterate అవుతాను 2 3 1. So again I'll call this DFS function for 2 again. So 2 కి మళ్ళీ కాల్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ మళ్ళీ 2 కి ఏమవుతుంది, 2 కి అడ్జసెన్స్ ఉంటాయి, ఏమేమి ఉంటాయి 2 కి అడ్జసెన్స్ 4. సో 2 నుంచి 4 కి కాల్ అవుతుంది. సో అగైన్ బ్యాక్ ట్రాక్, 4 నుంచి ఎటు వెళ్ళలేం కాబట్టి బ్యాక్ ట్రాక్, 2కి వస్తాం, మళ్ళీ 2 నుంచి అగైన్ బ్యాక్ ట్రాక్, 0కి వెళ్తాం, మళ్ళీ 0 నుంచి 3 నుంచి బ్యాక్ ట్రాక్, మళ్ళీ 0కి వెళ్తాం, 0 నుంచి 1కి వెళ్తాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి డూ ఇట్, రైట్. సో మనం ఈ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయాలి కదా. మేబీ ఐ విల్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఆన్సర్ ఇన్ అ వెక్టర్. సే వెక్టర్ int answer dot pushback current. Yeah, is this sufficient? Vector int answer, simply call DFS. Current 0 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, 0 అనే చెప్పాడు. Where to start here? Starting from the 0th vertex అన్నాడు కాబట్టి, so start from 0 and ADJ pass as it is and then answer pass as it is. So return answer. So let's see. Oh, wait. Current ADJ and answer కూడా pass చేయాలి కదా. So pass on answer as well. What happened? Okay, base condition రాయాలి. I mean, like somewhere we are accessing a memory which is Yeah, maybe the base condition. base condition, as in which base condition? రికర్సివ్ కోడ్ లో బేస్ కండిషన్ ఇది రాయలేదు కదా మనం. Yeah, what would be the base condition here? I mean, see, ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది? So when will this particular thing exit? So when a particular vertex doesn't have any adjacent vertices, that will exit there, right? You don't need any base condition. Yeah, correct. Yeah. I mean, I will come to that point. I need to mark a vertex of something, but at least for this given graph, I should be good with it. దీనికి, right? So I was trying to find out that. Let's see. ఫస్ట్ నేను 0 నుంచి 2కి వస్తాను, 2 నుంచి 4కి వస్తాను, రైట్, కరెక్ట్. సో ఈ కేసులో ఏమవుతుందంటే 0 నుంచి 2కి వెళ్తాను, మళ్ళీ 2 నుంచి మళ్ళీ 0కి వెళ్తాను, బికాస్ 2కి అడిషనల్ 0 కూడా ఉంది కాబట్టి, రైట్. సో దాట్ యూ కెన్ అవాయిడ్ యూజింగ్ సంథింగ్, అంటే దాని పేరెంట్ ఎవరు కాల్ చేస్తారని యూజ్ చేసి యూ కెన్ అవాయిడ్ దాట్. బట్ లెట్స్ ట్రై దాట్ వే. సో ఇప్పుడు 0ని కాల్ చేసి లెట్స్ సే -1 ఇస్ ది పేరెంట్, రైట్. అండ్ ఇక్కడ వాట్ షల్ యు సే,
int previous other. Okay, so previous గా ఇప్పుడు 0 ని కాల్ చేసింది, previous గా no one is calling, we are calling, so mark it as -1 and call it only if adjacent of I not equal to previous, then call adjacent DFS. So previous ఏమవుతుంది, so this will be the current index, right? So we should be good here now. Let's see once. సో ఇప్పుడు దీనికి వర్క్ అయింది, రైట్? బట్ ఇఫ్ ఐ సబ్మిట్, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ ఆర్ నాట్. ఇది వర్క్ అవ్వలేదు. ఎందుకు వర్క్ అవ్వలేదు? బికాస్ మనం విజిటెడ్ థింగ్ వీ హ్యావెంట్ ఇట్, రైట్? అంటే ఒక వర్టెక్స్ ని విజిట్ అవుతే వీఆర్ నాట్ మేకింగ్ షూర్ వీ వోంట్ విజిట్ ఇట్ అగైన్, రైట్? సో హౌ కెన్ వి మేక్ షూర్? సో మనకు ఒక విజిటెడ్ అరే కావాలి. సో విజిట్ వెక్టర్ int visited, mark every vertex as unvisited, so pass it on here. Ekkada pass chedam, yeah, maybe pass visited here, and ikkada emandam, yeah, ikkada pass chesi, right? So initial ga mark visited of 0 equal to 1 endukante 0 visited kabatti, then ikkada emandam, only go to that particular vertex only if it is not visited previously, right? So appudu em ani cheppochu, and visited of adjacent of I not equal to visited of adjacent of I not equal to em ani rali ikkada, or equal to 0. So mark it as visited and then call it, right? So that should be it. Yeah, that's it. So any doubts here? విజిటెడ్ ని మార్క్ చేయడం లైక్ లైన్ నెంబర్ 13 ని లైన్ నెంబర్ 8 తర్వాత పెట్టినా కూడా వర్క్ అవుతుంది కదా? Line number? లైన్ నెంబర్ 13 ఉంది కదా, విజిటెడ్ ని మార్క్ Right. చేయడం. Right, correct. దాన్ని లైక్ ఇప్పుడు డిఎఫ్ఎస్ ఎంట్రన్స్ లో లైక్ Oh, 8 లైన్ నెంబర్ yeah. 8 తర్వాత పెట్టినా వర్క్ అవుతుంది కదా? Correct. So ikkada, so there are two types. Ante ippudu, so since this is a recursive call, let's say ippudu rat in a maze ఉంది అనుకోండి, right? సో దానికి 4 డైరెక్షన్స్ వెళ్ళాలి, రైట్? సో ఇట్లా రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ఐ మార్క్ ఇట్ యాజ్ విజిటెడ్ బిఫోర్ కాలింగ్ ఇట్, సో నేను ప్రతి డైరెక్షన్ లో, ఇది ఒకవేళ ఫోర్ లూప్ లేదనుకోండి, ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఫోర్ లూప్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు కాల్ దిస్ ఫంక్షన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, అప్పుడు నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ విజిటెడ్ అనేది పెట్టుకోవాలి, రైట్? అదే ఇఫ్ ఐ కీప్ ఇట్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ ఓన్లీ వన్స్, అదే ఈ ఫంక్షన్ స్టార్టింగ్ లో పెట్టేయచ్చు డైరెక్ట్ గా, యాజ్ యూర్ సెయింగ్. సో అట్లా చేయాలంటే ఐ షుడ్ నాట్ మార్క్ ఇట్ విజిటెడ్ హియర్, so I'll mark it as visited here, right? And if okay already visited అనుకోండి, if visited of current equal to 1, then simply say return, don't do the further executions, simply say this, and yeah, visit చేస్తాము, then even this should work, right? So visit చేస్తాము, then you just push it into this, because already visit అవుతాయి, don't just push it అంతే. So yeah, even this will work. What happened here? Sorry. Instead of And yeah,
Yes, that's it. Yeah, it depends. I mean, you can keep it anywhere, but it's up to you. Okay. But generally, I prefer checking it first before calling a function. So that it says recursive recursion stack fill అవ్వకుండా ఉంటుంది, right? So even recursion stack space also contributes to space complexity, right? So Mm. so you can avoid some calls if you are able to figure it out before calling it. Yeah. Oh, ఇక్కడ ఎందుకు చెక్ చేస్తాను ఇక్కడ. అంటే కాల్ చేసే ముందే if you are able to somehow figure it out, so that should be better because you can at least save some recursive calls. Okay, understood. So fine. Any questions, anyone? I know this can be overwhelming, but at least at trace లో DFS, BFS solve చేస్తే you find it understanding. లేకపోతే కొత్త కొత్తగానే ఉంటుంది. So maybe time complexity, how to find the time complexity of a recursive function, అది లాస్ట్ లో చెప్తారా అది క్లాస్ అండ్ లాస్ట్ or no? Yeah, I mean, how to find అంటే, so let's say ఒక ట్రీ ఉంది అనుకోండి, right? If you are doing a in order, post order or ఏదైనా కానీ, సో ఒక నోడ్ ని ఎన్నిసార్లు విజిట్ చేస్తాం మనం, how many times you visit a node, right? So that should be the time complexity. So even here, since you are making sure you don't visit a vertex which is already visited, so you're making sure you visit a vertex only once. Is that a correct statement? Yeah. Yeah. So it should be often. Okay. Yeah, I mean, ఒక ఇటరేటివ్ కోడ్ రాసినట్టు ఫర్ లూప్ ఉంటే n ఇంటూ n అట్లా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కష్టం. బట్ వెన్ యూ సీ ది కోడ్, అదే ఇప్పుడు నేను ఇదే పీస్ ఆఫ్ కోడ్ లో ఈ కండిషన్ తీసేస్తే I don't know the time complexity now. It's infinity. యా ఇంకా కొన్నిటికి ఐ మీన్ లైక్ సమ్ ఫంక్షన్స్ కి n ఫ్యాక్టోరియల్ అని అన్నారు కదా స్టార్టింగ్ లో, లైక్ ఆ డిసిజన్ ఎలా మేక్ చేస్తామని చెప్పేసి n ఫ్యాక్టోరియల్ అని అట్లా అంటే n ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ, లైక్ ఇప్పుడు పర్ముటేషన్స్ లో వచ్చింది. పర్ముటేషన్స్ లో ఏమైంది, ఫస్ట్ లెంత్ n ఉన్నప్పుడు, సో దాట్ విల్ బి ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ, అంటే లెంత్ n ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ n స్ట్రింగ్స్, రైట్? ఆ n స్ట్రింగ్స్ ఫర్దర్ గా n-1 స్ట్రింగ్స్ లాగా డివైడ్ అవుతాయి. సో n-1 n-2 లాగా డివైడ్ అవుతుంది. సో ఇట్ వుడ్ బి n into n-1 into n-2 into n-3. ఆర్ డైరెక్ట్ పర్ముటేషన్ అంటే ఫైనల్ గా ఎన్ని వస్తాయి వాల్యూస్, n ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూస్ వస్తాయి. So even that way you can say. ఓకే. Right. I hope this is clear. Next thing. So ఇప్పుడు DFS of undirected graphs చేసాం కాబట్టి try to do DFS for a directed graph. Okay. The next thing. How do we detect cycle in a graph? So this is a directed graph. How do we detect cycle in a graph? Anyone? ఒక గ్రాఫ్ లో సైకిల్ ఉందా లేదా అని ఎలా డిటెక్ట్ చేయొచ్చు? Is there a cycle in this graph?
yes, there is a cycle because ఇక్కడ సెల్ఫ్ లూప్ ఉంది. దీన్ని ఏమంటాం అంటే సెల్ఫ్ లూప్ అంటాం, రైట్? సో దేర్ ఇస్ ఎన్ ఎడ్జ్ ఫ్రమ్ 3 to 3. సో దేర్ ఇస్ అ సైకిల్ హియర్. ఇక్కడ సైకిల్ లేదు. సో హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ సైకిల్ ఇన్ ఎ గ్రాఫ్ ఆర్ నాట్? రీవిజిట్ అయినప్పుడు. Yeah. So when you visit a vortex, when you can, if you can visit a vortex which is already visited, so then you can say that there is a cycle in a graph. But is that always true? Is that statement always true? నాట్ మేబీ వేరే వర్టెక్స్ నుంచి కూడా రీచ్ అయి ఉండొచ్చు అడ్జసెన్సీ. So can you give me an example for that where it cannot be? మేబీ 0 to 3. ఇక్కడ ఇదే చెప్తున్నారు. Yeah. Yeah, maybe I'll say 0, 1, 2. ఇక్కడ దీనికి BFSS, let's say this is the graph. So assume it is like this. So నేను DFSS 0 నుంచి 1 కి వెళ్తాను, 1 నుంచి 2 కి వెళ్తాను. సో I'll backtrack 2 to 1 వస్తాను, 1 to 0 వెళ్తాను, మళ్ళీ 0 నుంచి 2 కి వెళ్తాను, రైట్? So that means I'm able to visit a vortex which is already visited. So does that mean that there's a cycle in this graph? No, right? So DFS చేసినప్పుడు what we should make sure మనం కన్సిడర్ చేసే పాత్ లో ఆ పర్టికులర్ వర్టెక్స్ ఉందా లేదా అనేది కన్సిడర్ చేయాలి, రైట్? సో మనం 0 to 1 వచ్చినప్పుడు పాత్ అంటే 0, 1. 0 to 1 to 2 వచ్చినప్పుడు పాత్ అంటే 0, 1, 2, రైట్? నెక్స్ట్ నుంచి నేను 2 నుంచి ఇఫ్ ఐ సే 2 to 0 ఇలా ఉందనుకోండి, నెక్స్ట్ 2 to 0 ఉంది. సో ఈ 0 ఆల్రెడీ ఇన్ ద పాత్. సో ఇప్పుడు నేను ట్రావెల్ చేసిన పాత్ 0, 1, 2. సో దీంట్లో 0 ఉందా? ఎస్, 0 ఇస్ దేర్. సో దేర్ఫోర్ దేర్ ఇస్ అ సైకిల్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఏ కేస్ అది? నేను ఇట్లా బ్యాక్ ట్రాక్ అయినప్పుడు పాత్ 0 అనే అవుతుంది, ఇక్కడ పాత్ 0 అనే. నేను ఇప్పుడు 2 విజిట్ చేసినప్పుడు 2 ఈ పాత్ లో లేదు, రైట్? సో దట్ మీన్స్ what should I check for? I should keep track of visited vortices as well the vortices which are in the path. These two I should keep track of, right? మీకు డౌట్ రావచ్చు, పాత్ ఉంటే సరిపోతుంది కదా, why do you need a visited thing again? Isn't it? పాత్ ఉంటే సరిపోతుంది. Why do you want to store the visited vortices also? బికాస్ ఒక గ్రాఫ్ అంటే ఇది ఒకటే కాదు కదా, ఇంకో కాంపోనెంట్ కూడా ఉండొచ్చు. 3, 4, 5. సో ఇందులో ఉండొచ్చు, రైట్? సో నేను ఇప్పుడు ఇది 0, 1, 2, 3, 4, 5 ఇదంతా కలిపి సింగిల్ గ్రాఫ్, రైట్? సో ఈ గ్రాఫ్ లో సైకిల్ ఉందా లేదా అంటే ఏదో ఒక కాంపోనెంట్ లో సైకిల్ ఉంటే చాలు. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సైక్లిక్ గ్రాఫ్. యూ కెన్ కాల్ దట్ దేర్ ఇస్ అ సైకిల్ ఇన్ ఎ గ్రాఫ్, రైట్? అంటే నేను లిటరల్లీ ఐ షుడ్ డూ అ డిఎఫ్ఎస్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది వర్టిసెస్. రైట్? సో ఇప్పుడు నేను 0 నుంచి ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు నేను 1 దగ్గరకు వస్తాను, 1 నుంచి 2 దగ్గరకు వస్తాను, రైట్? నేను 0, 1, 2 విజిట్ చేస్తాను. సో నేను 0 దగ్గర నుంచి డిఎఫ్ఎస్ వేస్తే 0, 1, 2 విజిట్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ టైం నేను 1 దగ్గర నుంచి డిఎఫ్ఎస్ స్టార్ట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే 1 ఆల్రెడీ విజిటెడ్. 2 దగ్గర నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేయకూడదు బికాస్ 2 is already visited. So I should start from 3 again. I can start this, but you'll again get the same answer. Previous గా ఫాల్స్ అనే వచ్చింది కదా, సైకిల్ లేదని. సో మళ్ళీ ఫాల్స్ అనే వస్తుంది. You can avoid these calls by storing that if a vortex is visited or understood. సో ఇక్కడ పాత్ అనేది ఏం చేయాలి? While we backtrack, we should remove that value from the path. అవునా?
అదే బ్యాక్ ట్రాక్ చేసేటప్పుడు విజిటెడ్ వాల్యూస్ ని రిమూవ్ చేయకూడదు. యా పాత్ లో మాత్రమే ఆ వర్టిసెస్ ని రిమూవ్ చేయాలి, రైట్? సో దట్స్ ది థింగ్. సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. I hope this is clear. Yeah. So దీనికి కోడ్ ఎలా రాస్తుంది? So literally you need to do a DFS from each vertex, right? ఏ vertex నుంచి అయినా cycle ఉందని వస్తే, so that means there's a cycle, right? So I can say bool DFS. So you need this. So DFS link ఏం కావాలి? Yeah, మనకు కరెంట్ కావాలి, adjacent కావాలి, then what else? Yeah, fine. So again, so ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు, so I'll check if there is a cycle. I mean, like even before calling, అంటే ఒక DFS అనే recursive call make చేసే ముందుకే I'll make sure if there is a cycle, I'll return true there itself. Okay, అంటే నేను starting లో చెక్ చేయను. So when I make a DFS call, there I'll check if I have to call DFS or return true. Okay, so let's see. So ఇక్కడ what do we need here? So ఇప్పుడు నేను కరెంట్ ఉన్నాను, నేను ఇప్పుడు కరెంట్ అనే వర్టెక్స్ దగ్గర ఉన్నాను. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ? మేబీ డిఎఫ్ఎస్ అంటే ఏం చేస్తాం? Cout current. So just print it and then adjacent to the వాటిని adjacent vertices అన్నిటిని ట్రావెల్ చేయాలి, విజిట్ చేయాలి, రైట్? సో ఫర్ int I0 I less than adjacent dot size I plus plus, right? So what should I check here? So I'll simply call DFS of adjacent of I comma ADJ. So this is a simple DFS, right? So ఇందులో నేను cyclic blah blah అని include చేయాలి. So what do I need? I need a visited array, I need a path. I need a path as well as a visited array, right? So maybe I'll declare those here itself. Vector int visited of v comma 0 and so ఒక వర్టెక్స్ పాత్ లో ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలంటే యూ కెన్ స్టిల్ యూజ్ ద సేమ్ వెక్టర్, రైట్? అంటే ఒక వెక్టర్ యూజ్ చేయొచ్చు. వెక్టర్ ఇంటర్ పాత్ ఆఫ్ v comma 0, రైట్? నెక్స్ట్ అజ్యూమ్ యూ కాల్డ్ డిఎఫ్ఎస్ తో దీన్ని కాల్ చేసాం అనుకోండి. సో సింప్లీ పాస్ ఆన్ దిస్ విజిటెడ్ అండ్ పాత్ హియర్. Sorry. Yeah, and path. So just keep an ampersand here. So కొన్నిటికి ampersand అవసరం, కొన్నిటికి అవసరం లేదు, but it's better if you keep it because లేకపోతే every recursive call a new memory will be allocated. Even that can sometimes cause you TLE, time limit exceeded అవ్వచ్చు. So it's always advised to keep a reference always. Okay. So DFS call చేసి ఇక్కడ what should I check? If adjacent of I అనేది పాత్ లో ఉంటే, if path of adjacent of I equal to 1, so I should return true, right? So I should return true directly. లేకపోతే ఆ పర్టిక్యులర్ వర్టెక్స్ ని
లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ వర్టెక్స్ ని పాత్ లోకి యాడ్ చేసి you can call DFS, right? So what can I say? Path of adjacent of this, yeah, equal to 1 ki mark jesi I can call DFS, right? And so kala ee DFS ane call, if this DFS call returns me a true, I can return true directly. సో ఇప్పుడు కిందికి వచ్చాను అనుకోండి, కిందికి వస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటి? కిందికి వస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటి? సో యూఆర్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అనమాట. బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అన్నప్పుడు యూ షుడ్ remove this guy from the path. So mark it as, so remove this guy from the path. That's it. Next, what else do we need? Okay, visited array kuda kavali manaki. So we should also populate visited thing, right? So ఈ path ని మనం ఇక్కడ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. So as I was saying, so ఈ path ని మనం ఇక్కడ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఎక్కడ? సో ఈ డిఎఫ్ఎస్ కాల్ చేసిన వెంటనే పాత్ లోకి పుష్ చేయాలి, వెళ్ళిపో అంటే లాస్ట్ లో ఆ పాత్ నుంచి తీసేయచ్చు. సో దాట్ థింగ్ వీ కెన్ డూ, ఆర్ ఈవెన్ వీ కెన్ డూ ఇట్ హియర్, నో ఇష్యూస్. దెన్ వాట్ ఎల్స్? యా, మనకు ఒక విజిటెడ్ థింగ్ కావాలి. వీ షుడ్ ఆల్సో పాపులేట్ దిస్ విజిటెడ్ థింగ్. సో వెన్ హౌ కెన్ వీ పాపులేట్ దాట్? సో ఇక్కడ సింపుల్ గా విజిటెడ్ ఆఫ్ adjacent of I equal to if visited of adjacent of I equal to 1 అని పెట్టేయచ్చు. సో సింపుల్ గా visited అని పెట్టేయచ్చు. అండ్ వాట్ ఎల్స్? అండ్ ఈ డిఎఫ్ఎస్ అనే కాల్, I should call it only if it is unvisited, right? So I should call this DFS only if it is unvisited. If visited of adjacent of I, equal to 0, if visited of okay, yeah, if visited of adjacent of I equal to visited, so దాన్ని visited and mark చేసి we can call this DFS, and this if this DFS returns a true, we can return true directly. And so since ఇది కాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని పాత్ లోకి యాడ్ చేయొచ్చు, right? So yeah, we can add this to the path, and then final ga remove it from the path. Fine, that's it. And yeah, fine. So okay, last question ante return false, and there is no cycle another, right? So that should be it. So initially call chese munduku I should call this DFS for each vertex. So for int I0, I less than V, I plus plus. So what can I say here? Present vertex ni visited of current vertex ni I should mark it as visited. Sorry, if it is not visited, if visited of I equal to 0, then mark it as visited, and then say what? Call DFS of current ante I comma adj comma visited comma path, right? And simply దీని కూడా path of I equal to 1 వేసి, సో రికర్సివ్ కాల్ అయిపోయిన తర్వాత సింప్లీ రిమూవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద పాత్. ఒకవేళ ఈ డిఎఫ్ఎస్ ఏదైనా ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది అనుకోండి, if this returns a true, return true directly, otherwise at the last return false.
Okay, that should be it. Which line is this? CPP line 17. Okay. Yeah, this is adjacent, visited, path, all four. Yeah, this is fine. Yeah, ఇది pass అయింది, right? But ఈ కండిషన్స్ అన్ని మనం స్టార్టింగ్ లో ఫంక్షన్ కాల్ చేయగానే పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దీస్ కండిషన్స్ బిఫోర్ కాలింగ్, ఆఫ్టర్ కాలింగ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఇఫ్ లెట్స్ సే మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాం అనుకోండి, ఇఫ్ path of current equal to 1, then return true. Otherwise, mark it as visited. Store it in the path. Right. Yeah, కొంచెం reading కి ఇది బాగుంటది. And then finally, when we are backtracking, remove it from the path. That's it. So that should be it. Correct. Fine. సో ఇక్కడ కూడా సో దీన్ని మనం విజిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడే విజిట్ అని మార్క్ అయిపోతుంది కాబట్టి. సో ఐ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. అండ్ ఇది కూడా ఏం అవసరం లేదు. యా, ఈవెన్ దిస్ షుడ్ do good now. I hope it should. No, what happened? If we do anything, if path of current equal to 1, ఈ path లో ఈ current ఉంటే return true అంటున్నాను. ఒకవేళ unvisited అవుతే and unvisited and yeah, even before calling this, don't even check this. Right. So what's the result like? So visit చేద్దాం and path లో current element ఉంటే you can mark it, you can return true. Otherwise, if already visited, I think something has gone wrong here. Enter the Stevens. Yeah, okay, already visited out there. What should I say? Else if visited of current equal to 1. అంటే ఇప్పుడు path లో లేదు ఆ వాల్యూ, బట్ ఆల్రెడీ విజిటెడ్. సో ఐ షుడ్ సింప్లీ return false, right? So that next iteration will continue. So that's something we are not considering. I don't have to really check for this, but even this should work fine.
సో బేసిక్గా పాత్లో ఆ కరెంట్ వాల్యూ ఉంటే రిటర్న్ ట్రూ, పాత్లో లేకుండా ఆల్రెడీ విజిట్ అయి ఉంటే డోంట్ డూ ఫర్దర్ ఆపరేషన్స్, సింప్లీ రిటర్న్ ఫాల్స్. అండ్ సో ఇది కరెంట్ అడ్జసెంట్, సో సింప్లీ ఇటరేట్ ఓవర్ దిస్ అండ్ దెన్ కాల్ డిఎఫ్ఎస్. సో విత్ విజిటెడ్ అండ్ పాత్ ఒకవేళ ఇది ట్రూ రిటర్న్ చేస్తే ట్రూ రిటర్న్ చేద్దాం. At the last, current equal to 0, right? And so simply say visited this thing. Yeah, I think since we are all anyways checking it here, we don't have to worry much now. Let's see what happens. Yeah, that's it. Yeah, we can write anyway we want. So even before calling a function we can check it, or after calling a function we can check it. Okay, so that's up to you. So ఇప్పుడు మనం ఏం సాల్వ్ చేస్తాం ఈరోజు? Directed graph, directed graph, undirected graph. సో డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ కి ఒకదానికి బిఎఫ్ఎస్ చేస్తాం, ఒకదానికి డిఎఫ్ఎస్ చేస్తాము. సో ఇంకో మిగిలిన డిఎఫ్ఎస్ బిఎఫ్ఎస్ చేయండి రెండింటికి. అండ్ దెన్ ఫైండింగ్ అ సైకిల్ ఇన్ అ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్, ఇన్ అ అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ using BFS, using DFS. Try to do that. Okay. So that's it for the day. Any questions or any doubts? Anyone? Yeah, ఇక్కడ చార్ట్ లో ఒకటి జాబ్ అప్లికేషన్ పెట్టాను. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ అప్లై ఫర్ ఇట్. 2023 graduates would eligible, 2023, 22 maybe. Okay. Yeah, if you have job description like it says 0 to 1 experience, and so you can try it out. Okay. So thank you guys. Thanks for joining. Thank you, sir.